Hello everyone, can you hear my voice? Can you hear my voice? Boleh dengar? Boleh tak type something there on the comment? Boleh dengar suara saya? Can. Okay, thank you. Thank you very much. Is it clear? Is it clear? Is the screen is clear? Adakah skrinnya kamu nampak tulisan saya? Besarkan skrin kamu. Okay. Skrin boleh nampak, suara saya pun dengar ya? Okay, very good. So we shall start now. Welcome to the tutorial class. Tutorial discussing discussing tutorial questions. Yes, thank you for all of your comments here. Thank you for all of the feedback. We will start from question 9. So sekiranya kamu ada mempunyai pertanyaan, jangan segan, jangan malu, boleh juga menggunakan chat ini untuk bertanya. Okay, untuk bagi feedback pada Miss, it's very good because I really need it. I really need the feedback. Whether you faham ataupun tidak, itu je cara saya boleh dengar kamu dengan tulisan kamu. Okay, you have to chat with me. Okay. So now we will start question 9. Saya akan mulakan dengan soalan yang mudah sedikit lah. Okay. Dan saya takkan membuat semua soalan. Saya dalam masa 2 jam ni mungkin hanya mampu untuk membuat 5 ke 6 soalan sahaja. Okay. Especially we will focus a lot more at the past year paper. You don't worry. Okay. Untuk permulaan ni saya akan start dengan nombor 9 dan 12. Seterusnya saya akan straight away go to the past year questions. Okay. So let's begin. Find the complex number. Dekat sini, find the complex number of the equation ini. I will write down the question first. So, kamu diminta untuk mencari Z. Jadi, this part will be your subject. Okay, it has to be your subject. Therefore, you jadikan 1/Z sebagai subject and then make it equal to the 3/1 plus I minus 1/2 minus I. Okay, this is the first step. First step yang kamu perlu buat adalah rearrange them. Okay, rearrange them so that 1/Z will become your subject. Okay, and then dekat sini saya tahu some of you might jadikan both of this menjadi, some of you dia buat begini tau, dia darab dan okay, it means we equate the denominator. Some of you do that, but saya tak suggest kamu darab bawah ni and then kamu solve. Sebab saya takut kamu kehilangan markah dalam PSPM exam nanti. So I would suggest what you should do is times it. Saya guna warna oranye ya, means it's important. Times it, you have to rationalize it. Bila you nampak division kan, this is division. And you have 2 divisions. I mean 2 terms. You have 2 terms here, right? But what you have to do when you see a division is you need to rationalize. So cara untuk rationalize adalah buat garis dulu. Divided by 1 minus I. Kenapa minus I? It's because of the conjugate. Okay, and then bawah 1 minus I, atas pun 1 minus I juga. Copy back. Alright, so I believe you have understand this quite well.
And then tolakkan dengan lagi satu term. And then this is where you have to understand ini adalah cara nak dapat markah penuh. Okay, cara nak dapat markah penuh adalah begini. You have to do twice lah. Okay, twice, bukan twice, nak katanya macam you kena buat 2 kali rational sebab ada 2 term yang berbeza. Okay, sebab you ada 2 term, you ada 2 division term yang berbeza. Jadi you kena buat satu demi satu. You tak boleh buat jalan laju. Okay. So here you will got 3 minus 3i over 1 minus I squared. So this is what you got. So far so good, everybody? But remember, all of this is still 1 over z. This simplified version, you have simplified it, you have rationalized it. Ini adalah masih jawapan. Ini masih equal to 1 over z, bukan z. What you want is z, isn't it? You nak z, bukan 1 over z. So, apa-apa pun, cara yang terbaik adalah samakan denominator dahulu. We have to equate the denominator. Sebab daripada 2 term yang berbeza, kita boleh jadikan satu term dengan mendarabkan pembawahnya. Okay, dekat sinilah baru kita equate the denominator. I write it again, okay? Equate the denominator. Tolong salin nota-nota kecil ni, this is quite important. Okay. So here you will get 11 minus 17i. Is it correct? 11 minus 17i. Okay, you solve sendiri ya. Saya buat laju sahaja ya sebab saya perlu cepat. So now, this is where you cross multiply. You cross multiply and then you will get z bersamaan dengan 10 over 11 minus 17i. Tapi, again, this thing is a division complex number. Ini adalah yang kita panggil sebagai division complex number. So we do not want it. Bukan sebab we do not want it. It is, okay, this macam ni. When you ever come across to this I di bawah, kita panggil dia division lah sebab complex numbernya berada di bawah. Jadi kita tak suka I di denominator. We don't like it. So apakah fungsi rationalize ni sebenarnya adalah untuk menghilangkan I. Untuk menghilangkan I, this I. We don't like I. Kita tak suka I di bawah. Jadi kita perlu rationalize.
we have to use rationalized concept. Kamu kena ingat nama ni, rationalize ni, tolong hafal nama rationalize ni. Okay, and so you rationalize it. You will get so 121 minus 289i squared. Therefore, 110 plus 17, sorry, 17. Okay, bawah ni kamu akan dapat 410. So you simplify it, you will get 11 over 41 plus 17 over 41i. That is your Z, because the question is asking for Z. Is it understandable, class? Have 4 classes here. Adakah difahami setakat ini? Konsep rationalize itu yang saya nak tekankan pada kamu semua. Boleh ke masing-masing chat di ruangan, memberi respon di ruangan chat tersebut? Adakah kamu faham, sebenar-benarnya faham konsep rationalize? Okay, I say it again. What is the need? Kenapa perlu rationalize? Untuk apa? Anybody can say it? Apakah kepentingan rationalize ini? Kenapa dia sangat penting dalam exam? Apakah sebabnya? Can anybody say it to me right now? Hilang, okay, untuk membuang I, to remove I. Yes, to remove I, untuk hilangkan I. Sama je semua orang ni. Okay, very good. That's the purpose. Hanya untuk menghilangkan I tu betul. Hilang dekat mana? Dekat denominator. Thank you Uzar dan Jeremy and Alicia. Yes, dekat mana? Dekat denominator. Okay, first step. Miss, first step dia wajib rationalize ke? Christina, what do you mean by the first step? Wajib rationalize ke? Yang first step di sini, is it? First step. Itulah. Some of you, dia tak buat rationalize. Jadi dia akan kehilangan satu markah dekat situ. Some of you, dia buat cara laju. Dia samakan, dia equate denominator dari awal lagi. Bukan nak kata salah. Kamu dapat jawapan yang betul juga. Isn't it? But you will lose 1 mark. Itu yang saya tak nak. Sebab tu saya fokuskan soalan nombor 9 ini. Saya tak nak kamu kehilangan markah. Okay, ada markah 2 markah rationalize di sini. This is 1 mark and another one is 1 mark here. Okay, so please don't lose marks. Setiap kali jumpa je fraction yang mempunyai I di bawah, I di denominator, please rationalize sahaja. Is it clear? Is it clear, Christina? Thank you for asking. Don't be afraid of asking, okay? Kamu perlu bertanya, lagi tanya lagi bagus, okay? So, I shall continue to question 12. Yang ini soalan ni ramai sangat orang nak tahu. Ramai sangat orang PM saya dan bertanya macam mana nak solve nombor 12 ni. Okay, so nombor 12 ni, dia kata find the square root of the following complex number and give your answer in the form of A plus BI. Okay, so kalau dia kata in the form, give your answer in the form of A plus BI, bermaksud jawapan mesti dalam A plus BI. Cumanya you tak tahu what is your value of A and what is value of B. Okay, so dekat sinilah you kena assume. You have to let. Okay, you have to learn to assume by writing down let Z is equals to A plus BI.
Okay, itu adalah step yang pertama. This is step 1. Okay, so this is important. Actually dalam banyak-banyak soalan PSPM, sangat banyak untuk faham sendiri bahawa you have to create it by yourself. Create Z by yourself. So in this case, question A, 3 plus 4i dia kata square root tau. Find the square root of the complex number. Of the complex number adalah yang inilah untuk soalan A. So find the square root of the complex number 3 plus 4i. Tapi takkanlah nak buat how should I say? Takkanlah nak buat square root 3 plus 4i sahaja semata-mata. Tidak. So we have to equal it to A plus BI. Actually equal it to Z. Equal it to Z. But kalau you letak Z sahaja, macam mana you nak dapat nilai A dan B? So it's not possible to write it down, to write it as Z semata-mata, but you write it down as A plus BI. Itulah yang saya maksudkan kamu perlu create sendiri. Create it yourself so that you can find what is the value of A and what is the value of B at the end of your solution. Okay, so macam mana kita nak cancel out the square root? It's just by square both side. SBS bermaksud square both side. Okay, kamu tolong catat ya. Catat nota-nota warna oren saya ni. It's very important for you so that you take it in your mind all the time sampai hujung sem. So this is how you solve it. 3 plus 4i is equals to A. Saya buat laju sedikit ya. I'm short of time. A minus B squared plus 2BI. So 2AB. 2ABI. Okay, saya buat laju sedikit. Bukan apa, sebab saya tak cukup masa. I have a lot of time, a lot of questions to discuss with you. What I am trying to tell you right now is you have to compare your real part bersama real part. Saya harap tak ada student saya satu pun yang mempunyai masalah untuk compare real and real. Whereas yang ada I tu kita panggil dia, what do we call it? What do we call it this part? We call it this part as imaginary part. Okay, sebab dia ada huruf I. Sebab dia ada huruf I. Okay, sebab itulah. Yeah, thank you. Now compare. Your job is to compare it. So you will get two equations, which is A squared plus B squared is equals to 3. This will be your first equation. Whereas next one is 2AB is equals to 4, which is this will be your second equation. So now what you have to do is simultaneous equation. Simultaneous equation dekat sini, cara yang mudah untuk this question is you let one of it. You let B lah. Okay, you let B is equals to 4 over 2A. 4 over 2A boleh disimplify menjadi 2 over A. So please highlight B is equals to 2 over A sebab dia boleh dimasukkan ke dalam B yang equation pertama tu. So sub in B into equation 1. You buatlah dalam bentuk yang cerita. Actually mathematics is about cerita, it's about story, where you can write it down in your own words. So this is my own words. Subs in B into equation 1. You buatlah begitu supaya jelas bagi kamu. So A squared minus B, which is
2/A, bracket jangan lupa ya, sebab it's very important here, ada square di luar. And then you solve it. 4/. Okay, dekat sini cara kita nak selesaikannya adalah mendarabkan dengan A squared sebab kita tak suka bawah ni. Kita tak nak A squared di bawah. Okay, so we have to eliminate it by times each term with A squared. So you will get A to the power of 4 minus 4 equals to 3A squared. Okay, I rearrange it into becoming A4. Kita arrange mengikut power yang menurun. Power yang menurun pula. A descending order. A4, A to the power of 4 minus 3A squared minus 4. Okay, kita arrange dia begitu so that kita lebih mudah untuk factorize it. Okay, so I know in here, you tak pernah buat, you tak pernah memfaktorkan, you have never been factorize, power yang agak besar, especially this power 4, isn't it? So I'm here to teach you how you will solve this power 4 punya equation. So it's actually by just let y is equals to A squared. Kenapa saya nak let it kepada A squared? Because I know this part will be coming y. Saya memang nak jadikan dia y sebab kalau dia jadi y, dia dah power 1. Power 1 means it's very good in quadratic. Do you remember dalam quadratic punya equation? Okay, I recall ya. A squared x plus b x plus c equal to 0. Alamak, tak muat pula. Equal to 0. So, equal to 0 memanglah tu quadratic equation. Okay, so this is what I meant. Power 1. Untuk second term, saya kena make sure dia jadi power 1. Okay, that's why I put it y equal. I just let it. Okay, let it. This is a good way of replacing it. Kita nak menggunakan y ni sementara sahaja. Okay, so you tengok macam mana saya buat. So this will become y squared instead. Okay, this one dia jadi y squared sebab kalau you masukkan A squared times squared is A4, right? So saya menggantikan sementara menggunakan huruf y minus 3y minus 4 equal to 0. So bila dah macam ni, bila dah dalam kedudukan begini, barulah saya dengan happy-nya nampak, oh, this is quadratic. So when this is a quadratic, I am very happy. I should put here happy. Happy face there. Because when I got a quadratic, I can factorize it happily. Factorize it happily using a calculator, or cara saya tak guna calculator, but I use my mind. 1 times 4 is 4. Y times y is squared. And then magic. Minus plus. Itu cara saya. Okay. If you want to know how, you should discover more. Okay. So let me add some new page here. Add a page. Sekejap ya. Oops.
tak boleh pula. Sekejap ya, delete page. Add page. 34. Kenapa 34 di sini? Sekejap ya. Okay, so now, of course, you dah tahu apa nak buat. You can your y is finally equals to -1 and another one is 4, right? But you do not want y. Pada asalnya, huruf yang kamu tengah mencari adalah huruf A, bukan y, betul tak? So, your A, saya guna huruf biru balik, color biru balik. So, A squared. This is what you have, maybe I should highlight it, this one. This is what you want, A squared. You masukkan, you tukar balik y itu kepada A squared. So, matematik ni macam main tukar-tukar. Okay. So, dekat sini you akan dapat positive and negative 2. Kenapa positive and negative 2? Sebab bila square root kita ada dua jawapan. Bila kita ada dua jawapan, kita kena letak plus and minus. Okay. Whereas this one, you akan perasan A kamu adalah square root of -1. Tekan calculator, use calculator. This is maths error. This is maths error in your calculator. Therefore, it is rejected. Sebab kita nak nilai, kita tak nak complex number. Kita tak nak huruf I. Kita nak nombor. Nombor biasa. That's why you will have your A is 2 and A is -2. Whereas you can find your B by yourself, which is B kamu adalah 1 dan -1. And at the end of it, your jawapan Z ada 2, iaitu 2 plus I, and another Z is -2 minus I. Oops. So that is your possible complex. Apa tadi tulis dalam soalan? Possible complex numbers. Numbers dekat sini merujukkan kepada boleh jadi lebih daripada satu jawapan. Is it clear everybody untuk soalan nombor 12 ni? That is how you do it. Is it clear? Ada soalan? Kalau ada soalan, tolong tanya. Tak ada siapa, jangan malu dekat sini. No one is judging you, whatever the question is. Okay? Do you understand? Okay, more, clear Miss. So Miss nanti mau show juga kedua jalan kerja and state rejected and accepted. Time mau cari A. Sekejap ya. Saya kurang faham soalan ni. Yunida tanya, show juga ke dua-dua jalan kerja? Apa maksud dua-dua jalan kerja? State rejected. Yeah. Okay, good. Rejected must be mesti tulis. Mesti tulis rejected. Baru kamu seolah-olah menunjukkan kepada pemeriksa yang kamu tahu, oh, this is rejected. This is also 1 mark. This is 1 mark. Okay guys, markah bukan pada jawapan yang betul sahaja. Tetapi markah pada jawapan yang rejected juga. Kenapa tu terselir otak saya, Miss? What does it mean? Okay, tak apa, slow down if you cannot hadam sekarang. Nanti you tengok balik video saya, macam mana saya buat. Okay, but so far, kalau tulis no solution pun boleh. Very good, no solution is also accepted. No solution pun diterima. Yeah, good. Adam, yeah. Okay, now let's move on to the next part. I believe dekat sini memang ramai sangat nak belajar past year paper, isn't it? Tapi saya minta maaf dari awal-awal, tak semua saya boleh ajar ya.
Miss, untuk value B tu tak perlu tunjuk jalan kerja ke? Okay, River, perlu tunjuk jalan kerja. Saya nak cepat, itu je. Okay, this one perlu tunjuk jalan kerja, alright? Jangan tak buat pula, saya nak laju. Remember, saya tak cukup masa. Okay, Miss, what if both boleh apa tu? Drama? Buat dua-dua ke? Sorry, boleh diterima. Miss, what if both boleh diterima? Kalau boleh diterima, Caroline, you have to show both way then. Tapi impossible lah. Usually dalam exam, kita ada 2 jawapan je. Jaranglah untuk exam buat dapat 4 jawapan. Tapi kalau memang boleh dapat 4 jawapan, you have to do it lah. But so far that I have been experienced 3 years times of teaching, I only see two answers like this kind. Okay? 34. Okay, jom kita masuk. Saya akan fokus pada B sahaja. Boleh ke? 34B. Sebab ramai orang PM saya menanya tentang B. Okay, menanya tentang B lagi. So, I'll focus on B. So, I will sub in my Z1 and Z2 inside of the equation. Hati-hati ya, matematik ni dia perlu extra careful than any other subject. Okay, so Z1 adalah 1 plus 2i. If you realize, I always love to do bracket tau. Lagi-lagi yang ada tolak ni. Okay, so you also must do bracket. Okay, sekarang ni ada juga yang PM saya dan dia rupa-rupanya typo. Dia typo, dia tak perasan ni ada conjugate. Conjugate Z1, okay? Conjugate Z1 adalah 1 minus 2i. Okay, conjugate. Remember, this is conjugate. So, you have to be very careful, extra careful. Okay? So now, 1 over, you will get here negative 1 plus 3i. You simplify it. Okay. Simplify. So, dekat sini, masih sama, betul tak? Masih, what do you call this? 2 term. Saya bulatkan menggunakan warna oranye. 2 term yang berbeza. As I said, when you ada 2 term yang berbeza, tolong buat rationalize. Saya repeat ya. Saya repeat banyak kali sebab dia sangat penting. Rationalize each term. Each term. Bukan satu je. But both term that should be rationalized. Okay. So, I want you to do it by yourself. Or I just will write down 1 step only dekat sini. So this is our first term. While the second term, should use orange color. 1 minus 2i, 1 minus 2i. Okay, so this is what you should do. Rationalize each term. Each term, okay? Because ada markah dekat sini. So, you solve it by yourself. And you will get jawapan 1 over 10 plus 1 over 10i. This is what you get untuk soalan yang pertama.
Soalan yang pertama diminta find the value of Z in the Cartesian form A plus BI. Miss bukan tambah ke? Apa yang tambah ya? Tambah dekat mana tu? Okay, hang on. Tambah dekat mana? Miss tak nampak. Second term. Very good. Second term. Oh, okay. Okay. Dekat sini kamu semua okay ke? Dekat second term. Okay guys. Pelan-pelan ya. Second term kan? Sini kan maksud kamu. Conjugate Z1. So Z1 is 1 plus 2i. Jadi kalau Z1 punya conjugate, dia adalah 1 minus 2i. Okay. So saya buat laju. Saya buat laju sebab saya terus nampak sudah. Saya dah nampak dah dekat sini. Di mana dia adalah conjugate Z. 1. Saya dah conjugate terus di bahagian bawah ini. Faham ke? Faham ke yang saya sudah conjugate untuk Z1? Sebab tu saya dapat minus. Is it understand? Do you understand it? Everybody? Faham? Okay, saya dah conjugate terus. Oh, faham Miss. Oh, saya suka huruf besar ni. Evel. How do I say your name? Evel. Ya, saya conjugate terus. Kamu tak payah. Boleh tak share dengan saya apa yang menyebabkan kamu tak nampak conjugate Z? Takkan kita nak buat Z1 terus? Baiklah kita terus je. Baiklah kita terus sahaja letak yang conjugate lagi cepat. Jadi yang bawah tu tak perlu conjugate lagi, Miss. Perlu. Perlu. Okay, anak-anak bertenang. Bagus soalan-soalan ni. Okay, Christina. Perlu conjugate lagi sebab kamu mahu rationalize pula. You want to rationalize. Oh, dekat sini salah saya. Astaghfirullah. Oh my god, my mistakes. Kat sini rupanya second term. Sorry. Okay, this is where the rationalize. Ini yang saya typo tadi ya. Typo tadi. Maaf. Ampun. Oh my god, this is where I typo. Okay, konsep tak konsep ikut ya. Okay, so now you solve it by yourself. Solved it yourself. Solved it. And then, jawapan betul tak jawapan saya? Z is equals to 1 over 10 plus 1 over 10i. Betul ke tidak ni? Double check untuk saya please. Is it correct? Do you get the same? Do you get the same? 1 over 10 plus 1 over 10i. Sama kah? Betul. Okay, betul Miss. So, please rationalize each term. Thank you for correcting me. I accept it. So now, what you need to do is finding the modulus Z. Modulus Z bermaksud you nak cari R. And so the formula is square root of something squared plus something squared. This is the formula untuk modulus Z. So you masukkan saja nilai A dan B kamu. And you will get Z2 over 10. Okay. So that is your answer. Now you nak cari argument pula.
Soalan minta cari argument. Okay, argument Z bermaksud theta. Dalam video saya, video YouTube saya tak sebut argument Z tu banyak kali. But actually, our theta is argument Z. Okay. So in this case, apa yang kamu perlu buat adalah, what you should do. I'm gonna need some more page. Sekejap ya. Add page. Okay. So dekat sini, step yang pertama, apakah step yang pertama? Find quadrant, isn't it? Saya repeat ya. Find quadrant. Find which quadrant. So in this case, dah boleh nampak dah sebenarnya. Because this is positive, this is positive. A and B is positive, therefore, I know straight away this is quadrant 1. Okay, but still, I need to draw it. Tolonglah belajar untuk label paksi X dan paksi Y dengan jelas. Okay, so, kamu amalkan dari awal. Bila amalkan dari awal, it's very good for you. Okay, tolong lukis. Ni semua markah ya. Tolong buat dengan sangat cermat. Okay, from there, you know that inside here will be your alpha. You takkan straight away dapat theta. You takkan straight away dapat theta. You akan dapat alpha dahulu. Okay. So that is quadrant 1. Step kedua adalah, what is the next step? Is finding what is alpha. Alpha adalah, alpha mempunyai formula equals to inverse of tangent modulus B over A. Okay. By this time, you should remember the formula already. So B kamu adalah, what is your B? Your B is 1 over 10. And your A is also 1 over 10. And eventually, you only get shiftan, iaitu nilainya 1. Modulus 1, still 1. Miss, lukis pak situ ada markah juga ke? Ya. If I'm not mistaken, ada markah. Jadi sebab tu saya ajar step 1, step 2, step 3 dengan clear so that you must do all those things yang saya ajar. Okay, tolong jangan skip. Thank you for asking. So this is still your alpha. And your alpha, use radian ke degree? Remember to use degree. Remember to use radian. Apalah aku merepek ni. So pi over 4 rad. Radian ya guys. Please press your calculator into radian. Bukan degree. And eventually barulah kamu letak theta bersamaan dengan alpha at quadrant 1. Buatlah dengan ayat yang sangat jelas. At quadrant 1, theta is equals to alpha, which is also equals to pi over 4 rad. That's it. That's your answer untuk argument dan juga modulus. Dia tak minta pun step, dia tak minta pun polar form kan. Jadi tak payahlah tulis. So let's move on to the next question. 36. I believe 36 ni ramai sangat orang nak tahu. Which I believe dia nombor B. Ramai yang nak belajar B lagi daripada A, isn't it? Boleh tak saya pergi ke 36B? I need to crop this. Boleh ke semua orang saya pergi ke B terus? B, because this is tapi kan tak apalah, saya cuba je. Okay, terus ke B ya. Saya akan cuba separuh jalan lah. Okay, now given that the Z given that Z, okay, kali ni guys,
you will see different kind of complex number tau. Your complex number bukan sentiasa A plus B I je sampai hujung SEM. Tidak. Your complex number could also be X plus YI. Ataupun dia boleh ditulis sebagai Z equals to X plus IY. Remember when I say dulu dalam video saya, IY ataupun YI is just the same because there are times. Okay, IY is equals to YI sebab dia adalah konsep darab. Jadi there is nothing wrong siapa depan, siapa I depan, siapa I di depan ataupun I di belakang. There is nothing wrong with that. They are just the same thing. That is the first thing that you must know, okay? And then dia tanya lagi, X and Y are the real numbers. Okay, both are the numbers. Okay, nombor biasa. And Z, conjugate Z is the complex conjugate of the Z. Okay, understandable? Find the positive values of X and Y. Cari nilai X dan Y mengikut equation yang diberi pada kita. Okay. So make it small over there. So now I start to solve this part. Okay, so now dia yang kata given to us. This is given. Okay, it is given to us that Z is equals to, Z is equals to X plus YI. Saya sebenarnya suka lagi guna Y di depan. Jadi saya buat begitu ya. Tolong jangan confuse ya. X plus YI. It is up to you. You nak buat I di depan pun boleh. Jangan risau. Okay. Tetapi you have to remember, the first term adalah conjugate, isn't it? So conjugate dia adalah tolak lah. Sebab kita yang dah let, we have let Y is equals to X plus, kita dah let daripada awal dia adalah plus. Therefore, astaghfirullah. Saya nak kata ni Z. Therefore, our conjugate Z is Y minus YI. Sebab ni conjugate. Okay, below this is a conjugate. Okay, plus with 2 over X plus YI. I'm so sorry dengan suara latar ni. Bangunan ada construction dekat sini. I hope you are okay with that. Oh, thank you. Bagi tahu dari awal, saya salah. 3 tolak I. Yeah, thank you Intan. Right. Now the job right now is to bulatkan apa-apa sahaja yang kamu nampak division. Division yang mempunyai apa? Complex number di bahagian bawah ini. Do we like it? Do we really like it? I ada di bawah, denominator. We don't like it. Okay, therefore we do rationalize each term. Each term bermaksud setiap bulatan nilai yang kita rationalizekan. Okay, so 1 minus X, 1 over X minus Y, I, darabkan dengan X plus YI, X plus YI. This is your first term. Plus with the second term, 2 over X plus YI times X minus YI, X minus YI. And then salin habis right hand side. Apa yang tidak tu? Tidak, no. What is it? Is there anything wrong here? Kenapa kamu letak no? Are you afraid or something? So this time dia dalam bentuk huruf pula. Dia dalam bentuk, you have to find Y and X. So it's a bit complicated. No, not a bit. It's a lot complicated than you would ever imagine. Okay? So don't be afraid. Just follow the flow. Just follow carefully soalan tersebut. Okay?
Kalau soalan ni betul, next step will be betul juga. Kalau macam saya tadi typo, habislah. Next step memang hancur. Sampailah hujung step. Okay. So now, so far so good ke? Boleh faham ke apa yang dimaksudkan rationalize each term? Adakah anda semua boleh terima maksud ini? Rationalize each term. Okay, each term bermaksud setiap term. Boleh ke? Faham ke? I don't see any respond there. Faham ya? Okay, rationalize each term tu penting untuk dapat markah. Perbetulkan jalan kerja kamu jika kamu tidak buat macam saya. Okay, so now I will do a bit. X squared plus Y squared. Bila you buat banyak latihan kan guys, you akan nampak dengan cepat. You akan nampak dengan sangat cepat, oh aku tahu ni apa jawapan dia. Dengan syarat kamu buat banyak latihan. Tanpa banyak latihan, kita tak dapat nampak next step tu macam mana. Okay. So now your job is to simplify it disebabkan pembawah ni sama. Disebabkan yang bawah ni sama, so we can make it close together. I mean plus it lah. Plus it together. You will get 3x minus y. So you get much more simpler. You get much more simpler punya equation. Simpler, isn't it? Simple equation. Simpler. Whatever it is. So now you mesti agak confused. Aduhai miss, macam mana nak buat ni? Many of you might stuck here. Stuck dekat sini. So don't be afraid. This is actually where you have to separate it. Separate. Okay, tengok kena macam mana miss buat. Separate it back. Separate dia menjadi 2 term. Saya guna warna lain lah. See? Saya separate dia menjadi 2 term. Menjadi 2 term supaya saya nak bagi diri saya nampak saya ada real dekat sini. Saya ada imaginary part here. And here is our real part. Okay? Bila saya nampak clear real and imaginary, barulah I can compare it with the right hand side part. Do you understand me? Ataupun saya this is how we should really do it. Okay? Boleh ke ikut saya guys? Compare it. Now compare 3x over x squared plus y squared equals to 3. And this is one equation 1. Then equation 2 is y over x squared plus y squared equals to 1. This is second equation. Can you follow? Miss, kalau tak separate tidak dapat ke Miss? Good question. Kalau you tak separate, macam mana you nak comparekan real dengan real? You nak comparekan imaginary dengan imaginary? Kalau you jenis yang cepat nampak, cepat faham, you boleh terus buat. But some of you cannot. Even orang student yang pandai pun kadang-kadang boleh buat mistakes. So don't be too confident. Why don't you just write it down? Separate it into 2 terms. Okay, tulis itu. Separate into 2 terms. To what? To make it look like A is a real part, B
BI is imaginary part. Itu je sebenarnya. Konsep foundation, konsep you punya foundation mesti kuat. Okay, bila foundation you kuat, you boleh buat apa-apa jenis soalan pun. Okay, negatif tu tak perlu bawa ke Miss. Okay, good question. Negatif tak perlu bawa ke Miss. Okay, actually boleh. Kalau you nak bawa kan, boleh. Saya bawa ya. Saya letak dekat dengan Y. Tapi bila saya letak dekat dengan Y, I have to make sure this is plus. Okay, I have to make sure this is plus. Oops. Astagfirullah. Kejap ya. Yeah, I have to make sure that this is plus. Barulah you boleh bawa negatif tu. Boleh ke? Ada sesiapa confused? Saya ulang ya. Kalau saya nak bawa negatif ni kan, negatif Y, is this what you mean? Negatif di situ? Second equation to Miss? Yes, the second equation. So I must put here positive. Okay, sebab positif negatif is negatif. Bukankah satu? Apa maksud bukankah negatif satu? Ya, sabar. Saya tak sampai lagi, Ana. So, kalau saya letak negatif Y dekat sini, okay, so kalau saya ambil negatif equation, negatif Y dekat sini, means here is also negative 1. Okay. So, saya perbetulkan balik, this is negative 1. So, kalau negatif, kalau eventually you akan cut juga. Negatif is positive. Saya buat dengan cara yang laju. Okay, Miss yang part sebelum separate bukan denominatornya yang ada negatif 1 asal dari I power squared. Yang di bahagian compare Miss negative 1. Guys, are you okay? Saya rasa saya dekat sini tak ada apa-apa silap. Okay, so this is the equation. This is the correct equation. Kamu kena fikir dulu sebelum kamu bertanya, okay? You have to think first before you ask. Alright, so this is the correct equation. This is our equation 2. You kena fikir pelan-pelan apa Miss cakap ni. Sometimes you cannot terus nampak. Okay, kena sabar. Nanti tengok balik video Miss. Okay, sabar ataupun you scan sendiri pelan-pelan. What I did here is just fine. Okay, and here you simplify it. 3x equals to 3x squared plus 3y squared. And this is your first equation. So you simplify it. You have 2 equation. Dan you buatlah simultaneous tu sendiri. Do simultaneous equation. Okay. Saya dah bagi the correct equation. This is the correct equation. 2 marks. Okay. Cara nak compare dekat sini perlu hati-hati. Okay. Perlu hati-hati. Ada 2 cara. Saya dah tunjuk 2 cara dah tadi. Okay. Satu cara yang sebelum ni. And this is the second cara lah. This is the second method. Second method mesti letak plus lah. So this, okay, saya bantu sedikit lah ya. 3 tambah negatif I. Sebab itulah ada negatif kat sini. Sebab itulah ada negatif dekat sini. Okay, if you still cannot think of why, you sabar dan fikir pelan-pelan. Okay, sabar. Alright. I want to go to the next question. The rest of it, you cari sendiri, okay? You pandai buat simultaneous. Okay. Now, 37 is almost the same as the previous question. You boleh buat sendiri. Saya rasa saya nak pergi ke arah
nombor 40. Sebab 40 ni ramai orang tanya. Okay. 38 also I skip. Saya minta maaf, saya oh, pukul 3 maksudnya sejam lah baru. I thought we are rushing like 1 hour. Kalau macam tu bolehlah buat 37. Okay, let me have a drink for a while. Okay, you can take 5. You boleh berehat sekejap. You boleh buat you can try 36 by yourself right now. Okay, apa kata kita ambil 3 minit rehat sekejap. 3 minit pula, 5 minit rehat sekejap. Okay, so I'll just close this YouTube for a bit. Okay, YouTube live for a bit. Thank you everyone. We'll come back 5 minutes later.